అందరి అభిమానాలు చురగొంటారో దాని మీద దృష్టి పెట్టండి. బలరాం నాయక్ గారు, రామచంద్ర నాయక్ గారు, మురళీ గారు అని చెప్పి హితవు పలుకుతూ మరి తప్పకుండా బ్రహ్మాండమైన సభ నిర్వహిస్తాం. దాంతో మళ్ళీ కార్యకర్తలు ప్రజల ముందుకు వస్తామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ గౌరవ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడిన తర్వాత మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నిన్న మీ అందరూ తెలుసు మహబూబాద్ జిల్లాలో ఉన్న పిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులందరం కూడా గిరిజనులందరికీ కూడా ఏదైతే లగచర్లలో జరిగిన ఘటనకు గాను అందరం కూడా వాళ్ళందరికీ సంఘీభావం తెలిపాలి, వాళ్ళ మనోధైర్యం నింపాలనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకంగా కూడా నిన్న ఇవాళ మహాధర్నా కార్యక్రమానికి గత 2 రోజుల నుంచి ఎస్పీ గారి దగ్గర ఇటు రవీంద్రరావు గారు అయితే మా పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా వారిని కలిసిన తర్వాత వారు కూడా చాలా సానుకూలంగా నిన్న మొన్న వారు కూడా మీ పనులు మీరు ఏర్పాట్లు చూసుకోండి, ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏం లేదు, రెగ్యులర్ గా జరిగే ధర్నాలే కదా, దాంట్లో పెద్ద ఏం ఇబ్బంది లేదని చెప్పి వారు స్వయంగా ఎస్పీ గారు మాకు మాట ఇచ్చిన తర్వాతనే ఆల్రెడీ మేము అన్ని గ్రామాల్లో కూడా సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ మహాధర్నా కార్యక్రమం ఉండే వాస్తవంగా కేటీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ రావడానికి కూడా కారణం కూడా మేము ఏదైతే మొన్న 3 రోజుల క్రితం ఢిల్లీలో ఏదైతే లగచర్ల గ్రామస్తులు మా గిరిజన తండావాస్తులు ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళా కమిషన్ల దగ్గర వెళ్లి వాళ్ళకు మద్దతుగా ఎవరైతే వాళ్ళ కుటుంబాలను అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని జైల్లో వేయడం జరిగింది. వాళ్ళని వెంటనే విడుదల చేయాలా, వాళ్ళ భూములు అయితే తాతల కాలం నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన పట్టా భూములని దౌర్జన్యంగా ఫోర్జరీ సంతకాలు ఇప్పుడే పెట్టి ఉన్నారు. ఫోర్జరీ సంతకాలు చేసి అమాయకమైన గిరిజనుల యొక్క వాళ్ళని బలిగొనొద్దు, వాళ్ళ భూములు తీసుకోవద్దని చెప్పి వాళ్ళకి మద్దతుగా ఢిల్లీలో ఎప్పుడైతే మేము అందరం కూడా వెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడు మహబూబాద్ జిల్లా నుంచి అందరూ కూడా మాకు ఫోన్లు చేసిండ్రు. కేటీఆర్ గారికి మెసేజ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. ఏంటంటే మహబూబాద్ లో రాష్ట్రంలో అందరికంటే ఎక్కువ గిరిజన జనాభా ఉంది, ఖచ్చితంగా లఘుచర్ల ఇక్కడ కూడా కొంగరకలానే కాదు, లఘుచర్ల కాదు, ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గిరిజనుల మీద ప్రత్యేకమైన దాడి జరుగుతూ ఉంది. మహబూబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా అందరం కూడా మేము సంఘీభావం చెప్తాం. కేటీఆర్ గారు రాష్ట్ర వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి వారిని రావాలని ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రాంత సంఘాల వాళ్ళు కావచ్చు, మిగతా నాయకులు కావచ్చు, అందరూ అడిగిన తర్వాత వారి మాట వాళ్ళందరి విజ్ఞప్తి మేరకు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం. కానీ ఎంత దౌర్జన్యం అంటే ఇవాళ పోలీసులు దీన్ని వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడం కాదు, కాంగ్రెస్ ఏవైతే అధికార పైన ఉన్న నాయకులు కావచ్చు అందరూ కూడా ఇవాళ పోలీసు మీద అందరి మీద కూడా పూర్తి ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి కూడా చివరి క్షణం నిన్న మీ అందరూ చూసిరు రాత్రి 12 గంటల వరకు కూడా మీ అందరం 3 ఎమ్మెల్సీలు, ఒక రాజ్యసభ ఎంపీ, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు అందరం కూడా ఎస్పీ క్యాంప్ ఆఫీస్ మీద కూర్చొని మేము అడిగిందే, మేమేం తీవ్రవాదం కాదు, ఇక్కడ లేకపోతే ఏమైనా ఇక్కడ ఇటువంటి సంఘటనలు జరిగే గొడవలు కావడానికి ఇటువంటి ఏం కాదు, మేము ఒక గిరిజన బిడ్డలంగా ఈ ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఇప్పుడు గిరిజన ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, ఎంపీలు కావచ్చు, ఈ ప్రాంతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కంటే అత్యధికంగా గిరిజనులు ఉన్న ప్రాంతం, మన బిడ్డలు ఓట్లేస్తేనే మనం ఈ స్థానంలో వచ్చిన వాళ్ళం. మేము ఈ గిరిజన ప్రజాప్రతినిధులుగా కూడా మీ అందరూ సంఘీభావం చెప్పడానికి, ఎందుకంటే ఇవాళ ఇక్కడ జరుగుతుంది, ఇంకా రేపు ఇంకెక్కడ జరుగుతుంది, దీనికి ఇక్కడికి అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇవాళ మేము పర్మిషన్ అడిగితే రాత్రి 12 గంటల వరకు ఇస్తాం ఇప్పుడు అప్పుడు చెప్పి ఒక కాలయాపన చేస్తూ పైన కాంగ్రెస్ అధికార పార్టీ యొక్క పెద్దల యొక్క మాట వినుకుంటూ పోలీసు యొక్క ద్వంద్వ వైఖరితో ఇవాళ ఎస్పీ క్యాంప్ ఆఫీస్ మీద మేము కూర్చుంటే అందరినీ కూడా చివరి వరకు ఇవ్వకుండా రిజెక్ట్ చేస్తూ ఇవాళ ఒక కాగితం మా ముందు పెట్టడం జరిగింది. మేమేం ఊరుకోం, మేము ఖచ్చితంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది అయినా ఎటువంటి ఆటంకం అయినా సరే ఈ మహబూబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో కేటీఆర్ గారిని తెచ్చుడే గిరిజనులకు అయితే లగచర్ల గ్రామంలో 5 తండావాసులు 700 కుటుంబాల వారికి జరిగే అన్యాయాన్ని వాళ్ళకి అడ్డుకట్టి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ మనోధైర్యం నింపడానికి ఈ మహబూబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో ఇక్కడ అన్న గిరిజన ప్రాంతం అందరం అవసరం ఉంటే పార్టీల అత్యధికంగా ఇవాళ మీడియా ముఖ్యంగా మీ అందరు చెప్తా ఉన్నా, దయచేసి ఎవరైతే సంఘాల వారు మీరు రకరకాలుగా అడ్డుకుంటారు, ఎవరు అడ్డుకుంటారు అంటే మన గిరిజన భూములు ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి సంఘీభావం చెప్తూ ఉంటే అటువంటి గిరిజనాలను మీరు అడ్డుకుంటారు అంటే మీరు గిరిజనులకు అన్యాయం చేస్తున్నారా లేదా అన్యాయం చేస్తున్నారా లేదా అంటే మీరు చేసే పని ఏంది అంటే ప్రజాప్రతినిధి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఏంది కేటీఆర్ కాస్త ఆడుతూ కొడతావు, ఎందుకు కొడతావు, కేటీఆర్ ఏమన్యాయం చేసినా కొడతాను అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంది, గిరిజనులకు సంఘీభావం చెప్పింది కొడతాను. ఇవాళ ఎవరైతే మాట్లాడినరో డోర్నాకల్ ఎమ్మెల్యే గారు వారి మీద సుమోటో ఇమీడియట్ పోలీసు అయితే మీరు ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వలేక ధర్నా చేస్తే సుమోటోగా డైరెక్ట్ లైవ్ లో మాట్లాడండి, ఏమని కేటీఆర్ తో రాళ్లతో కొడతాం అని చెప్పిండ్రు, రాళ్లతో కొట్టుడు కాదు, పోలీసులు సుమోటో ఎమ్మటి కూడా వారి మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మేము హైకోర్టు ద్వారా న్యాయబద్ధంగా ఇవాళ చూడండి రాహుల్ గాంధీ భారతదేశంలో నిన్న మహారాష్ట్ర కావచ్చు ఎక్కడ ఎలక్షన్ పైన ఏం చేస్తా ఉండు, మీరు రాజ్యాంగాన్ని కాపాడండి అని చెప్పి ప్రమాణం ఏదైతే పార్లమెంట్ ప్రమాణం చేసుకుంటూ కూడా రాజ్యాంగం చూపించుకుంటూ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలన్నారు.
ఏమయ్యా రాహుల్ గాంధీ గారు, మీ రాజ్యాంగం ఎటుపోయింది అంటే మీరు ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడేమో గిరిజనులను కాపాడతాం, రైతులను కాపాడతాం, అన్ని చేస్తాం, పేదలు చేస్తాం, ఇంద్రమ రాజ్యం. ఇదేనా ఇంద్రమ రాజ్యం అంటే? మీరు చేసే కార్యక్రమం ఇదేనా? మీరు అంటే మీరు ఏదైతే రాజ్యాంగాన్ని కాపాడాలని పార్లమెంట్లో రాజ్యాంగాన్ని చూపించుకుంటూ మాట్లాడుతున్నారో అదే రాజ్యాంగబద్ధంగా మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మాకు ధర్నా చేసే అవకాశం కావాలి. మేము తీవ్రవాదులం కాదు, మేము తెలంగాణ వాదులము, మేము తెలంగాణలో బిడ్డలము, ఈ గిరిజన ప్రాంత గిరిజన బిడ్డలం. మా బిడ్డలకు ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా ఒక్క లగచర్లే కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ గిరిజన కుటుంబానికైనా ఏ బిడ్డకైనా అన్యాయం జరుగుతుంటే తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియపరుస్తూ హైకోర్టు ద్వారా ఈ కాగితం ఏది నిన్న వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసిన కాగితాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తూ తప్పకుండా మేము మహాధర్నా కార్యక్రమం చేయబడతాము, నిర్వహిస్తామని తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. నిన్న మొన్న మేము ఇక్కడ మహబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో ధర్నా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయాలని మేము ప్రోగ్రాం అనుకున్నాం. అందుకోసమే ఆ మీటింగ్ పర్మిషన్ కొరకు, ఆ ధర్నా పర్మిషన్ కొరకు ఎస్పీ గారిని కలిసినాం. మా రవీంద్రరావు గారు వాళ్ళని కలిసారు. పర్మిషన్ ఇస్తామన్నారు, మీరు పెట్టుకోమన్నారు, ఏర్పాట్లు చేసుకోమన్నారు. నిజంగా వాళ్ళు ఆ రోజే చెప్పి ఉంటే మేము ఇంకో నాడైనా పెట్టుకుందాం. ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసుకోమని చెప్పేసి ధర్నాకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఇది మరొక లగచర్ల గిరిజనుల మీద జరిగిన దాడి అంటే ఇదొక దాడి. గిరిజనులకు అన్యాయం జరిగిందని తెలుపుకునే అవకాశం, ధర్నా చేసే అవకాశం, నిరసన తెలిపే అవకాశం ఇవ్వకపోవడం గిరిజనులకు ఇంకొక అన్యాయం. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎవరైనా ధర్నా కానీ నిరసన కానీ మీటింగ్ పెట్టుకొని వారి బాధలు చెప్పుకోవడం కానీ ఇది ప్రజాస్వామ్య హక్కు, భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కు. అటువంటి రాజ్యాంగానికే అన్యాయం తూట్లు పొడిచే విధంగా నిన్న పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడం చాలా అన్యాయం. పోతే రేవంత్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గం కొడంగల్, లగచర్ల అనే గిరిజన గ్రామం కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో ఉంది. ఆ గిరిజనుల ఓట్లతోనే రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినరు. అటువంటి చోట పేదలైనటువంటి గిరిజనులు, కనీసం సరైన బట్టలేనటువంటి గిరిజనులు, తిండి కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి ఉన్న గిరిజనుల భూములు, వాళ్ళ తాతలు తండ్రులు ముత్తాతలు సంపాదించిన భూమిని గత 6-7 నెలల నుంచి వాళ్ళు ఎంబడిపడి బెదిరిస్తూ దౌర్జన్యం చేస్తూ తీసుకుంటామని చెప్పేసి ఎటువంటి ధర నిర్ణయం చేయకుండా, వాళ్ళను మెప్పియకుండా, ఒప్పియకుండా సుమోటోగా తీసుకుంటాం అని చెప్పేసి కలెక్టర్ గారిని పంపిస్తే వాళ్ళు నిరసన తెలిపారు. వాళ్ళు చేసింది ఏంటి? దానికి తండా మీద పడి, ఇండ్ల మీద పడి దౌర్జన్యం చేసి ఆడవాళ్ళు చిన్నలు పెద్దలు అనేది చూడకుండా ఆడవాళ్ళను తొక్కుతూ ఇంకా బట్టలు ఇప్పుతూ నిలబడి కాంగ్రెస్ నాయకులు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇలా ముఖ్యమంత్రి అయినారంటే గిరిజన ఓట్లతోనే ముఖ్యమంత్రి అయినారు. మీరు ఇది నేను మీ ద్వారా నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి తెలియజేయదలుచుకుంది, మీకు 63 సీట్లు వచ్చినాయి ఈ రాష్ట్రంలో కేవలం. అందులో వరంగల్, ఖమ్మము, నల్గొండ, మహబూబ్ నగర్ ఈ 4 జిల్లాలోనే మీకు 40 సీట్లు వచ్చినాయి. 40 సీట్లు 63లో 40 ఇక్కడనే వచ్చినాయి. ఈ జిల్లాలోనే గిరిజనులు ఎక్కువ, అందులో మరి ముఖ్యంగా లంబాడి గిరిజనులు ఎక్కువ. ఈ ఓట్లతోనే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినావు. అటువంటి గిరిజనుల మీద దౌర్జన్యం చేసి అదంతా మర్చిపోయి గిరిజనులను తొక్కేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన దుర్బుద్ధితో ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు పరిపాలన చేస్తారు. నీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న గిరిజనులను నువ్వు మెప్పలేకపోయినావు, నీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రజలను నువ్వు మెప్పలేకపోతే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను ఎట్లా మెప్పిస్తావని మేము ప్రజలు అనుకుంటారు.
ఇకనైనా కూడా నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి మనవి చేస్తున్నా, ఇకనైనా కళ్ళు తెరువు, ఇకనైనా కళ్ళు తెరువు. నువ్వు ప్రజలకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ పూర్తి చేయలేదు. అధికారంలోకి రావడానికి 100 హామీలు ఇచ్చినవు. 100 రోజుల్లో పనే 13 హామీలు అమలు చేస్తానన్నావు. ఎన్ని అమలు చేసావు? ఒక్కటి కూడా సంపూర్ణంగా నువ్వు పూర్తి చేయలేదు. అటువంటిది ఇవాళ గిరిజనులను అన్యాయం చేద్దామని నువ్వు పూనుకుంటే ఎట్లా? ఇక పోతే లోకల్గా ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు, ఇటు మహబాద్ ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, అటు మా డోర్నగర్ ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, మా ఎంపీ బలరాం నాయక్ గారు కావచ్చు, మీ ప్రాంతం గిరిజనులు మీకు ఓటు వేసి భారీ మెజార్టీ ఇచ్చి మిమ్మల్ని గెలిపిస్తే మీ గిరిజనుల కొరకు నిరసన ధర్నా చేస్తుంటే వాళ్ళ మీద రాళ్ళు వేసి కొట్టమని అంటావా? ఇదంతా ఈ జిల్లా గిరిజనులు అందరు కూడా చూస్తున్నారు. మీకు సమయం వచ్చినప్పుడు మీకు వాత పెడతారు. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడానికైనా మీకు వాళ్ళు ఓటేసి ప్రజాపత్తులు చేసి సేవ చేయమన్నది. నిజంగా మీకు దమ్ముంటే మీరు ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టుకోండి. ఎన్ని హామీలు ఇచ్చారు? ప్రతి మనిషికో హామీ ఇచ్చారు, ప్రతి కులానికో హామీ ఇచ్చారు, ప్రతి వర్గానికో హామీ ఇచ్చారు, మహిళలకు హామీ ఇచ్చారు, కూలీలకు హామీ ఇచ్చారు, రైతులకు హామీ ఇచ్చారు, స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చారు, ఉద్యోగస్తులకు ఇచ్చిండ్రు. ఒక్కరిని వదిలిపెట్టకుండా ఎవరికి ఏం కావాలనో అడగకముందు అన్ని ఇచ్చి ఓట్లు దండుకొని ఇవాళ దౌర్జన్యం చేస్తారు. మీటింగ్ పెట్టుకునే అవకాశం లేకుండా, ఇక్కడ నిరసన చేసే అవకాశం లేకుండా, గిరిజనకు న్యాయం జరగాలని పోరాటం చేసి ప్రభుత్వం దృష్టి తీసుకొచ్చే అవకాశం లేకుండా చేస్తారా? ఇంకో విషయం చెప్తున్నా, ఇంకో ఎమ్మెల్యే అంటారు మహబాద్ జిల్లాకు ఏం చేసారో మీరు కళ్ళు లేని కబోతులా? ఏం చేసారో మీరు చూడటం లేదా? మహబాద్ డివిజన్గా ఉన్నటువంటి మహబాద్ను కేసీఆర్ గారు జిల్లా కేంద్రంగా చేసి, జిల్లా కేంద్రమే కాదు, జిల్లా కేంద్రం కలెక్టరేట్ బ్రహ్మాండమైన దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా కలెక్టరేట్లు కట్టించిండు. ఈ జిల్లాకు మహబాద్ జిల్లాకు మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చిండ్రు, ఈ జిల్లాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకొచ్చారు, ఈ జిల్లాకు నర్సింగ్ కాలేజు, హాస్పిటల్, ఇట్లా ఎన్నో కార్యక్రమాలు తెచ్చారు. ఇవన్నీ మీకు కనపడటం లేదా? మీరు వచ్చే సంవత్సరం అయింది, ఎక్కడైనా ఒక్క పని చేసిర్రా? ఒక్క రూపాయి పని చేసిర్రా? ఎక్కడైనా చేయకుండా పైనుంచి రాళ్లతో మీ మీద, కేటీఆర్ మీద వేస్తాం, బీఆర్ఎస్ నాయకుల మీద వేస్తాం, మీ మీద దాడి చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి గారేమో బుల్డోజర్లతో తొక్కిస్తామంటారు, ఈ ఎమ్మెల్యేలో రాళ్లతో దాడి చేస్తామంటారు. ఇందుకేనా మీకు ప్రజాసేవలు ఎన్నుకున్నది? కాబట్టి మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తాం. ఈ ధర్నా ఇయ్యాల కాకపోతే రేపు కాకపోతే ఎల్లుండి తప్పగా జరిగి తీరుతుంది. అవసరం ఉంటే హైకోర్టు పోయి పర్మిషన్ తెచ్చుకొని తప్పగా నిర్వహిస్తాం. లగచర్ల గిరిజనుల యొక్క హక్కులు, వాళ్ళ భూములు పోకుండా మేము పోరాడతాం, కొట్లాడతాం. రాష్ట్రంలో ఏ గిరిజనికి అన్యాయం జరిగినా, ఏ దళితునికి జరిగినా, ఏ బలహీన వర్గాలకు జరిగినా కూడా తప్పగా ఇప్పటి నుంచి మేము ముందు ఉంటామని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. వేదిక మీద ఉన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దలకి, బీఆర్ఎస్ నేతలకి, మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం. ఇప్పటివరకు చాలాసేపు గౌరవ సత్యవతి గారు, రెడ్డి నాయక్ గారు, కవిత గారు మాట్లాడారు. వాటన్నిటికీ జోలికి పోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే సూటిగా 1-2 మాటలు చూడండి. ఆడ మైక్ పెట్టి, ఆడ మైక్ చూడండి పెట్టి, అర్ధరాత్రి 163 సెక్షను అమలుపరుస్తూ గౌరవ కలెక్టర్ గారు ఆర్డర్ తీసి ఒక భయకంపితమైన వాతావరణం. ఇక్కడ మేము పత్రికా సమావేశం పెట్టుకుంటే గేట్ దగ్గర మైక్ పెట్టి, అంటే ఇంత అప్రజాస్వామ్యం ఏంటని రేవంత్ రెడ్డి
నువ్వు ఎంత కొంతెత్తి మాట్లాడినావు ఎన్నికల ముందు ధర్నాలు చేసుకొనియరా మేము ప్రచారాలు చేసుకోవద్దా సమావేశాలు పెట్టుకోవద్దా ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడానికి గొంతెత్తి అర్చిన రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ శాంతియుతంగా మహబూబాబాద్లో కేవలం ఒక ధర్నా కార్యక్రమం చేసుకుంటామంటే నువ్వు అనుమతి ఇవ్వలేదు 2 రోజులు హైడ్రామా చేసినావు అంటే ఎంత భయపడుతున్నావు ఎంత ఆందోళన చెందుతున్నావు ఒక ఘటన ఎంత నిన్ను అతలాకుతలం చేసింది లగచర్ల ఘటన అనేది అర్థమవుతుంది ప్రజాక్షేత్రంలో అది ఎంత తీవ్రంగా పోతుందో భయపడుతున్నావు మరి కేసీఆర్ గారి మొక్క పీకేస్తా అది చేస్తానన్న మొనగాడివైతే ఈ చిన్న ధర్నా కార్యక్రమానికి ఎందుకే భయపడ్డావు మా వెనక జనమే లేదు ప్రభుత్వాల వ్యతిరేకతే లేదు ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత లేదు మొన్న వరంగల్లో మాట్లాడినావు కదా ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఏ సభ సమావేశం నిన్న వేములవాడ పోయి ఆడ మాట్లాడింది ఓ దేవుని దగ్గర అని కానీ ఓ చిన్నపిల్లల మీటింగ్ అని కానీ ఓ మహిళల మీటింగ్ అని కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని కానీ ఏది అని చూడకుండా నిత్యం కేసీఆర్ గారు జపం చేస్తున్నామంటే నీ కింద సెగ ఎంత అంటుకున్నది అనేది అర్థమవుతుంది నీ భయం నీ వణుకుడు అనేది ప్రారంభమైంది బిడ్డ మైబాద్ నిన్ను ఆపినావు కానీ నువ్వు 163 పెట్టుకుంటావా 144 పెట్టుకుంటావా లేకపోతే 30 సెక్షన్లు పెట్టుకుంటావా నీ అయ్యా నీకు దోషిన సెక్షన్లని పెట్టుకో మేము మాత్రం ఆగేది లేదు మానుకోట గడ మీద రాళ్ళెత్తామన్న మునగాళ్ళు అరే రాళ్ళేసి తనిందే మేము ఈడ ఉన్నాం ఈడ కూర్చున్న వాళ్ళం అందరమే రాళ్ళేస్తే బతుకు జీవుడా అని పరిగెత్తిన మీరా రాళ్ళ గురించి మాట్లాడేది రాళ్ళేసే ముచ్చట మాట్లాడేది బరాబర్ మా శక్తి ఉందో మీకు ఎరిక కనుక భయపడి బంద్ చేసుకున్నారు మాకు న్యాయస్థానాల మీద చాలా గౌరవం నమ్మకం ఉంది వెంటనే ఈరోజే హైకోర్టులో మేము దరఖాస్తు చేస్తున్నాం కోర్టు పర్మిషన్ తీసుకుంటున్నాం త్వరలోనే కోర్టు అనుమతి ఇచ్చిన మరో రోజే నువ్వు మీ చిన్న ధర్నా చేద్దాం అనుకున్నావు కానీ నీకు శనిగి చాటంతయి మైబాల ఎంత పెద్ద సభ జరుగుతుందో నువ్వు కొద్ది రోజుల్లోనే చూస్తావు రేవంత్ రెడ్డి మానుకోట గడ్డ అనే దాని మీద నిప్పు పుట్టింది ఈ సెగ నీ హైదరాబాద్ దానిక పోతుంది నువ్వు అధికారం కోల్పోయే రోజు ముఖ్యమంత్రిగా దిగిపోయే రోజు నిన్న మానుకోట పర్మిషన్ ఇవ్వకపోవడంతో ధర్నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వడంతో ఆరంభమైంది లగచర్లని నియోజకవర్గాలు అంటుకుంటే మానుకోటలో లేచి యావత్ రాష్ట్రం అగ్నిగుండమై సంగతి తెలుస్తుంది బిడ్డ సభ జరుగుద్ది మేమేం ఆందోళన చెందడాలి మేమేం భయపడాలి మీరే అరెస్ట్ చేస్తారో అనుకున్నాం 3 గంటలు ఎస్పీ ఆఫీసులో కూర్చున్నాం 5 గంటలు కూర్చున్నాం ఎన్ని రకాలుగా చేసినా సేవ లేదురా నాయన మీకు అరెస్ట్ చేసే సేవ లేదు మాట్లాడే శక్తి లేదు పర్మిషన్లు ఇచ్చే శక్తి లేదు ఇవన్నీ లేదు ఈ పోలీసు వాళ్ళని నమ్ముకొని పాలించిన ఏ పాలకుడు కూడా విజయవంతం కాలే నువ్వు 100% నువ్వు పోలీసు వాళ్ళని నమ్ముకొని మమ్మల్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నావు చేయలేవు బిడ్డ నీ కుర్చీ గుంజడానికి నీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు సిద్ధంగానే ఉన్నారు నీ బర్ధం పట్టడానికి 6 గ్యారెంటీల 13 హామీలు ఏమైనాయి బిడ్డ అని యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు గొంతెత్తి కేసీఆర్ బయటికి రండి సభలు పెట్టండి అని మైబాదు ఎందుకు పెట్టుకున్నాం ధర్నా ఇక్కడ ప్రజలందరూ కలిసి మా గిరిజన బిడ్డలకు అన్యాయం చేస్తారా ఇక్కడ ఉన్న గిరిజనం మేము వారు అంతు చేస్తాం రేవంత్ రెడ్డిది పెట్టు ధర్నా అంటే మేము ధర్నా కార్యక్రమం పెట్టినాం అంతేగాని ఇది ఆవేశాన్ని పెంచినాం రాజకీయంగా మాకు కలిసి వచ్చింది ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా మంటతోటున్నారు ఇవాళ 163 సెక్షన్ పెట్టినా కూడా వస్తామన్నారు కేటీఆర్ రాకున్నా లేదు మేము కూర్చుంటాం ధర్నా అంటే మేమే సముదాయించినాం పెద్ద ఎత్తున ధర్నా కార్యక్రమం పెట్టుకుందాం కోర్టు అనుమతితోటని మేము సముదాయించి బతిలాడి ఇవాళ కార్యక్రమం ఆపుకున్నాం నీ మైకుల లొల్లికో నీ సెక్షన్లకో నీ ఆర్డర్లకో భయపడి ఇలా కార్యక్రమం రద్దు చేసుకోలే నువ్వు అనుమతి ఇవ్వకపోయినా మేము చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ ప్రజాస్వామ్యం మీద మాకు నమ్మకం విశ్వాసం ఉంది కోర్టు అనుమతితోటే బరాబర్ మేము ఈ గడ్డ మీద బహిరంగ సభ పెట్టి తీరుతామని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ దీనికి మనం అందరం కూడా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు సిద్ధంగా ఉండాలి ఈ ఆట ధర్నాకి మరి రమ్మనమని కోరిన అనేక సంఘాలు అనేక రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు వ్యవస్థలు కూడా మరో కార్యక్రమానికి సిద్ధంగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్న జై తెలంగాణ.
జై తెలంగాణ. ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్లో ప్రెస్ మీట్కు హాజరైన గౌరవ మీడియా మిత్రులు, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులకు, వేదిక పైన అధిరథ మహారాజులకి, పార్టీ శ్రేణులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. చాలా విషయాలు చాలా క్లుప్తంగా పెద్దలు మాట్లాడడం జరిగింది. వాటి జోలికి పోకుండా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎంపీ గౌరవ పెద్దలు బలరాం నాయక్ గారు, అలాగే గౌరవ విప్ డాక్టర్ రామచంద్ర నాయక్ గారు, డాక్టర్ మురళి గారు మాట్లాడిన మాటలపై నేను జస్ట్ వాళ్లకు క్లారిఫికేషన్, అసలు వాళ్ళు కళ్ళున్నాయా మరి కళ్ళుండి కబోదులా అనే దాని మీద మాట్లాడడం జరుగుతుంది. బలరాం నాయక్ గారు, రామచంద్ర నాయక్ గారు, మురళీ నాయక్ గారు దయచేసి 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడ పరిపాలన జరిగింది. మన ప్రియతమ నాయకులు, బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి, మనసున్న మహారాజు, జనహృదయ నేత, బంగారు తెలంగాణ అభివృద్ధి ప్రదాత గౌరవ శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆశీస్సులతో, గౌరవ కేటీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో, హరీష్ రావు గారి ఆశీస్సులతో, మంత్రుల ఆశీస్సులతోటి ఇలా మానుకోట జిల్లాను అన్ని విధాల అభివృద్ధి చేసిన ఘనత మా పార్టీ వాళ్ళది, మా కేసీఆర్ గారిది, మా మంత్రులది, మాది. ఇవాళ మీరు ఉంటున్న ఎమ్మెల్యే క్వార్టరు ఎంత అద్భుతంగా కట్టించామో, ఇవాళ అందులోనే పడుకొని అందులోనే మాట్లాడుతున్నావు, కళ్ళు కనబడాలి. అదే కాకుండా మానుకోట జిల్లా వచ్చుడో శంకర్ నాయక్ సచ్చుడో అని చెప్పేసి మానుకోట జిల్లాను అందరం కలిసి సాధించుకున్నాం. ఇవాళ మెడికల్ కాలేజ్ కావచ్చు, నర్సింగ్ కాలేజ్ కావచ్చు, ఇవాళ జేఎన్టీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కావచ్చు, ఇవాళ హార్టికల్చర్ డిగ్రీ కాలేజ్, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సబండ జాతులకు రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలు, దాంతోపాటు మానుకోటను అన్ని విధాల సెంట్రల్ లైటింగ్ కావచ్చు, వైండింగ్, స్ట్రెంథనింగ్, డ్రైనేజ్, ఇవన్నీ మీకు కనబడటం లేదు. ఇవాళ లంబాడి బిడ్డలుగా మీరు ఒక ఆలోచనకు రావాలి. మీకు ఆలోచించే శక్తి లేదు. ఇవాళ 6% నుంచి 10% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది కేసీఆర్ కాదా? ఎంతో స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి మేము కొట్లాడి మా తండాలో మా రాజ్యం కావాలని చెప్పేసి కొట్లాడింది నిజం కాదా? ఇవాళ తండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసిన ఘనత కేసీఆర్ది కాదా? ఇవాళ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, స్వాతంత్రం వచ్చి 76 సంవత్సరాలు, ఇవాళ పోడు భూముల సమస్య, మా పట్టాలు ఇస్తారా లేదా అని చెప్పేసి ఇవాళ ఎంతోమంది పోడు భూముల పట్టాలు ఇచ్చింది మా ప్రభుత్వం కాదా? ఇవాళ చెప్పుకుంటూ పోతే ఇలాంటి ఎన్నో అభివృద్ధి పనులు చేసింది కేసీఆర్ కాదా అని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నా. ఇవాళ మీరు మాయ మాటలు చెప్పి, గారడి మాటలు చెప్పి 6 గ్యారంటీలు పూర్తి చేయకుండా 13 హామీలు ఇచ్చి ఇలా 420 హామీలు ఇచ్చేసి ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చకుండా ఇష్టం వచ్చిన భాష మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ ఇంతకుముందు పెద్దలు అందరు మాట్లాడారు, బుల్డోజర్లతో తొక్కిస్తాం, కేసీఆర్ను అడ్రస్ లేకుండా చేస్తాం. నువ్వు అడ్రస్ లేకుండా పోతున్నావు, త్వరలోనే అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ కాంగ్రెస్లో ఉన్న నాయకులు కావచ్చు, మినిస్టర్లు కావచ్చు, ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు, మీ సీఎం గారు ఏమంటున్నారు, ఒక్కొక్కళ్ళను తొక్కుకుంటా నేను ఈ సీటు మీద కూర్చున్నా అని. ఇవాళ మీరే తొక్కుకుంటా సీట్ల మీద కూర్చున్నారు, రేపు ప్రజలు తొక్కుతారు, కసరెళ్తుంది అని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నా. ఇవాళ మానుకొట్ట రాళ్ల రుచి ఆంధ్రోళ్ళకు చూపించినాం, మన మీద మనం చూపెట్టలేదు. ఆంధ్రోళ్ళని తరిమి కొట్టినాం. ఆ రోజు పార్టీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని తరిమి కొట్టినాం. అదంతా మర్చిపోయి ఇవాళ మేము ఏదో చేసినామేమో పొడిచినామని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాం. మీకు చింతశుద్ధి ఉంటే ముగ్గురికే గతంలో ఏం అభివృద్ధి జరిగింది, ఇవాళ మేమేం అభివృద్ధి చేయాలి, మేము ఎక్కడ స్టోన్ ఫిక్స్ చేయాలా అని చెప్పి దాని గురించి ఆలోచన చేయండి తప్ప, ఇవాళ మేము కలెక్టరేట్ నిర్మిస్తే కలెక్టర్ బాధ్యులకు 23 లక్షల చొప్పున సాలార్ తండ దగ్గర ప్రతి గిరిజన కుటుంబానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదా? ఇవాళ మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే మీ ప్రభుత్వం ఉంది కదా, మెడికల్ కాలేజీలో అది గవర్నమెంట్ ల్యాండే అని చెప్పేసి వెళితే మీరు దయచేసి వాళ్ళకి ఇవ్వవద్దు అని మేము అనటం లేదు. వాళ్ళు గిరిజన బిడ్డలే. ఇవాళ లఘుచర్లలో ఎంత నేరాలు కొరాలి, నువ్వు గిరిజన బిడ్డవు కాదా? గిరిజన కుటుంబంలో పుట్టలేదా? గిరిజన ఓట్లతోటి గెలవలేదా? ఇవాళ గిరిజనులకు అన్యాయం జరుగుతుంది, గిరిజనకు న్యాయం కోసం మేము పోరాడతామని చెప్పి దాన్న పెడితే మీరు ఇష్టం వచ్చిన భాష మాట్లాడుతున్నారు. ఇది మానుకోండి. వాడికి ఎలాగో సిగ్గుశరం లేదు, మీకు ఉండాలి కదా గిరిజన బిడ్డలుగా, ఒక లంబాడి బిడ్డలుగా.
ఎవరికి అన్యాయం జరిగితే ఎవరి కోసం వీళ్ళు ధారణ చేస్తున్నారు అనేది మీకు సోయి ఉండాలని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నా. పదే 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 ఈ మాజీ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్ కబ్జా చేశాడు అని చెప్పి నేను ఆ రోజే మాలలో చెప్పాను కదా, ఎవడైనా అయ్యా అబ్బకు పుట్టి ఉంటే నెహ్రూ సెంటర్లో ఈ భూమి కబ్జా చేశాడు అని చెప్పేసి నిరూపిస్తే నేను దేనికంటే దానికి సిద్ధం ఉంటా అని చెప్పేసి నేను మీ అందరికీ హెచ్చరిస్తున్నా. కనీసం సెన్స్ ఉండాలా, మాట్లాడటం కాదు. నేను అలాగే మీడియా మిత్రులకు చెప్తున్నా, ఏమి ఆధారాలు ఉంటే ఆ ఆధారాలను పట్టుకొని మాట్లాడాలే తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తే మీ పరువు కూడా పోతుంది. రాబోయే రోజులలో పరువు నష్టం దావా వేసేసి ఒక్కొక్కటి అంతు చూస్తానని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తాను. ఒక ఊత పదం అయిపోయింది. శంకర్ నాయక్ మీద కబ్జా చేద్దాం, ఏం పని పాట లేదు, సిగ్గు శరం ఉండాలి. నేను ఇంత పెద్ద మాట నన్ను అయ్యా అబ్బాకు పుట్టి ఉంటే నెహ్రూ సెంటర్లో చూపెట్టండి అని చెప్పేసి, అది సోయి లేదు, గాలి మాటలు మాట్లాడకూడదని చెప్పేసి నేను మనవి చేస్తున్నాను. మరోసారి మీ అందరికీ మీ ముగ్గురికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు గిరిజన బిడ్డలైతే లంబాడి బిడ్డలైతే లంబాడోళ్ళ గురించి ఆలోచించండి. ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతుంది, ఇవాళ రాష్ట్రం అంతటా లేనిపోని కేసులు పెడుతున్నారు. ఇవాళ పారకొర్తిలో ఒక మనిషి చనిపోయిండు, తొర్రులో కేసు పెడుతున్నారు, లఘుచర్ల దారుణమైన కేసులు పెట్టి వాళ్ళను భయం ప్రాంతాల గురించి ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది ఈ అధికారం, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఆల్రెడీ ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది, ఇంకా 2 సంవత్సరాలలో బై ఎలక్షన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్లకు సిగ్గు శరం ఉంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడండి. మేము చేసిన అభివృద్ధి ప్రజలు చూస్తున్నారు, ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. రాబోయే రోజులలో మీరు ఊర్లో కూడా తిరగరు. కాబట్టి దయచేసి ఇప్పటికైనా మీరు ఏం చేయాలి, ఎంత నిధులు తీసుకొచ్చి మానుకోటని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తారో చేయండి. అంతే తప్ప ఇష్టం వచ్చిన భాష మాట్లాడకూడదని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఇవాళ రాత్రి నిన్న మహాదారణ కార్యక్రమం ఉండే, ఈ కార్యక్రమం సిద్ధమైన మా పులి బిడ్డలు, మానుకోట బిడ్డలందరికీ నేను మనవి చేస్తున్నా, దయచేసి బీఆర్ఎస్ బిడ్డలు దయచేసి రాబోయే రోజులలో చాలా అద్భుతంగా మనం ధారణ కార్యక్రమాన్ని చేపడదాం. ఇవాళ పర్మిషన్ ఇవ్వనందుకు క్యాన్సిల్ అయినందుకు మీరందరూ క్షమిస్తారని చెప్పేసి, మీరు మంచి మనసుతో అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పేసి మనవి చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం. పార్టీ అధ్యక్షులు మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు కవిత గారికి, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు రవీంద్రరావు గారికి, గౌరవ మాజీ మంత్రి గారు, మాజీ శాసన and welcome for the today's class, and this is the last topic of the on-page SEO, because we have been discussing on-page SEO from the last few classes, and the on-page SEO content architecture and HTML is the topic which is the last topic as far as the on-page SEO is concerned. And today's class we discuss the remaining content which is left over in the previous class. And before we go to the continuation of the topic, I'd like to go with what we have studied. So as friends, you know that on-page SEO is one of the important page which will focus more on the content or the architecture of the web page or the website. And the on-page SEO is almost 90% controllable. All the content is controllable. And to make it controllable, there are few things you need to remember. So what are the important things you need to remember is the content what you are using under the on-page SEO, it should be the useful content. And the architecture, what is the architecture mean? The structure. The structure should be where the user should feel easy access to the structure. And the third important one is the HTML. This is also very, very important. And I think we discussed the first content part, and the remaining we are going to discuss in today's class. So for every successful on-page SEO, there are the 3 important categories, 3 important elements. One is the content element, second one is the HTML element, and third one is the site architecture. So I think we have completed the content elements in the previous class. So what is this content? Content is nothing but it is a site copy. It's a
copy are the elements which you are going to put it on your website or on your web page, and all these content should have a quality content. So all the content which you are putting on your website should have a quality content, and this content should tell both the search engine as well as the readers or the people who are searching that what all about your website. So what actually your website is all about, that content you should communicate to the users, isn't it? So what you need to understand here is what a content consists of. Content consists of the site copy, and what a site copy should be a quality one, and what a site copy should convey, this site copy should convey the search engine and the users that what actually your website is. That is the main purpose of the content. And coming to the next one, next continuation, this also we discussed in the previous class. Yes, and before you start developing your content, you need to focus on your checklist. The checklist is very, very important. Make a list and list out what are the main points or the main side headings you need to put it under your website. So for that, what you need to do, you need to prepare a checklist. So checklist is an important method where you is sufficient enough or any content is missing. So for that, you can use a checklist method, and checklist will help you to go with a quality page content. A quality page content can be made by the checklist, and under the checklist, the first important point, the keywords. And already we discussed many things on keywords, isn't it? I want the top engineering college. I want the best college, isn't it? I want a what I called as a delicious biryani in the city, isn't it? So these are all nothing but keywords. So automatically your keyword should be either short keyword or the long keyword. It also you need to check it under the checklist. And once you need to add some visual content also, very, very important, because most of the websites are successful not only with the content itself only, it is also successful because of its visual content, means the images which are more appealing to the customers. And also you should target your audience problems. Why this website? For example, you have opened a LIC website and you are searching for an policy, and this LIC should solve all the problems of the persons who are searching, isn't it? Or else you have an SDFC bank is there. An SDFC bank has a insurance portal, and this SDFC portal should solve the audience problems or the viewers problem. Means always it should solve your the pain points or the problems. And not only that, the content what we are putting on the website, it should be shareable. Just like how you share your WhatsApp and as well as your Facebook details, you need to share this content to the link to the person. That is what the checklist things you need to follow the content page. Next, and coming to the next content, yes, HTML. So friends, you need to remember what is an abbreviation of HTML means hypertext markup language. So what is an HTML? Hypertext markup language elements, because HTML is used in the website development. And what is HTML means? Hypertext markup language, and it is used as a source code, isn't it? So why we are using an HTML code means it is a code which will, for example, you see there is a developer and view source in the top menu. So for example, you are clicking on the menu and this menu will consist of a code, isn't it? And which language this code is written? This code is written in the hypertext markup in the website making or the website development. So for every successful website, the hypertext markup language elements are very, very important. And coming to the next continuation topic, yes,
So in this particular HTML pages, what you need to do, you need to have your page title, and your website page title is also known as title tags. On your website, we are typing a website title. Assume that Amazon.com is a title, your website title. Flipkart is a website title, isn't it? Firstcry.com is a website title. SR University is a website title. And here, this title is also known as title tags. And these title tags are more important elements of SEO. And how you will write under HTML means, this is how you can write. Under HTML, there is a title. Here, you need to use the HTML language as your title. And what is your title? Assume that your title is SR University. Type it here, SR. And the ultimate guide. Here, instead of the ultimate guide, we will give the top university in Telangana. Isn't it? We will give like this. What is the title here? SR University is the title. And what is the purpose? University in Telangana. Again, there is a small title, subtitle. Isn't it? This is how we called it as a HTML language, isn't it? So these two arrows like this we will use as a HTML. This is used under the HTML language, hypertext markup language. And why we are using all these means, to ensure your site pages should rank. Why we are using this format means simple. It should rank on the top position. To ensure your site pages rank for the proper intent. So here, what I am doing, my T, isn't it? SR University is my title. And what is the purpose of the university? You need to write here. And there are some side heading here. There is an MBA, isn't it? So simple. You see, friends, in SR University, it's a top university, and you are using an MBA. Means in SR University, we are providing the MBA course. And why we are explaining like this means it's a hypertext markup language, HTML. And also, you should also know that to rank your page, isn't it? You should focus on your keywords, isn't it? So here, I am using a keyword called top, isn't it? Top university in Telangana, isn't it? This I am writing here. And what is the top university? SR is the top university, isn't it? So here there is an MBA. So in SR there is also an MBA where I can click on MBA and it will take me to the MBA page. That is what the hypertext markup language. And in HTML we call it as which page? Title page or page title. And coming to next point, yes. After title page, what you need to do is, it should have a header. What are header? Already we have studied header. Header is nothing but your tags. H1 tag, H2 tag, H3, like, because these tags are very, very useful. Friends, remember, these tags will play a key role, because I will show once again, we referred the tag in the previous class. Yes, this one is a tag, isn't it? So this is the tag you need to do. So title page, after title page, what you need to do? You should have your H1 tag. And the H1 tag is nothing but what it is called as your page title. Like that, there is H2, H3 up to H6. And H1 is top priority, because why we are giving a top priority? Because it's your page title. And H6 is the least priority. Why we are has been giving this least priority means it is a subheader, means some small less importance will be given to this particular. So friends, remember, under HTML we will use the tags, and those tags we replace in the form of this. Yes, this is what called as the tag. And headers are also known as body tags. What is the header? Headers is also known as your body tag. And in HTML elements, we call it as
H1 tag, H2 tag, H3. We are using these two arrows like this. Why we are using? In between we are writing H1. This is HTML, friends. When you are doing under HTML, you need to use this language. So headers are also, and as far as HTML is concerned, these are all our headers. H1 tag is a header, H2 tag is a header, H3 like so on. And this is the second important point. And third one is, after header, we need to have a meta description, isn't it? And what is this meta description? A short page description that appears under the title. Even we also referred about snippet, isn't it? How many of you are remember, I don't know, snippet, a description under the title, but here we call it as this description, meta description. So friends, first we used title page, second one it is header, third one is meta description. And what is a meta description here? The short page description which appears of your search results. We call it as a meta description. That's what you need to remember. So one by one we are going. And once meta description is clearly defined, you need to add image, isn't it? Because images play a key role. Every website, how much important you are giving to the content, you need to give equal importance to the images and pictures also. And we call here is image alt text, isn't it? So in HTML, we call it as image alt text. And after image is decided, you need to focus on your structured markup. What is the structured markup? It is nothing but your data. It's a process of marking up. Your data should be marked up in your website with a code to make it easier for Google and find others, understand the different elements of your content. So markup, you need to put it under a structure. Everything should be in a structure. This is what structure you need to have, because as a user I need to find what the content is there in page 1, in page 2, page 3 and page 4. Isn't it? All this content should be structured. And if we call under HTML this structured as a structured markup. Or what you are markupping? You are marking the data. The structured markup is nothing but the data which we are using on our the website. So friends, in HTML we studied all these elements you see. So what is the first one? There is a page title is there, isn't it? And one next one is what we need to focus on after page title. We need to focus on the header. And once header is clearly defined, the meta description, because meta description is a short page description. And after that, you should focus on image and also the markup, structured markup. These are all the parts of the HTML. Yes. So, and we have completed the second content, and the third and final one is the architecture. What is an architecture? I said, friends, architecture means it's similar to the structure. What is the site structure? And the elements refers to the makeup of your website and site pages. How you are designing your website structure, how you are designing it, isn't it? All these are. And here, under this concept, we will try to focus much on the URLs. The first point what you need to understand is your page URLs, how your structure is made with URL, isn't it? With the URL we will search, and the URL should be simple. URL should be always a big or lengthy word. It should be always simple or short, because it is easy to remember or easy to search. If I keep a big letter word URL, abcdefghijkl.com, isn't it? So readers are the viewers are the customers, those the people who are visiting the web pages, they doesn't remember the big URLs. So always your URL page should be simple, where
both readers and search engines will find it as simple. So because it is very, very important. It is important because your site hierarchy means the levels. The site hierarchy depends on this your simplicity, because don't use the big words, and whatever the website the content you are using, it should be simple, and your URL pages should be very simple. And once your URL pages is decided, now you need to have the linking done in two ways: internal linking and external linking. But in the site architecture, we are focusing on the internal linking, isn't it? And what is the internal linking? It's a process of hyperlinking to others helpful pages on your website. There, I said there is an internal linking as well as there is an external linking. But here we are focusing on internal linking. It is a process of hyperlinking to other helpful pages on your website. So friends, assume that this is your website, isn't it? Here you are giving Facebook link. Why you are giving here? Because the reader or the viewer or the user click here, it will take him to the Facebook page. And this Facebook page will give lot of information about your website. We are calling it as a which process we are calling? We are calling it as a internal linking. So friends, in the site architecture elements, what you need to remember is it consists of few elements, and what are those elements? Consist of the page URLs and also the internal linking. These two things you need to remember. Next. And also nowadays, as you know that friends, most of the architecture is also focusing on mobiles. There is a desktop and laptop. They are developing the content, and also for the mobile, isn't it? Same website, I can see the content on mobile as well as website. So friends, now this mobile concept is also most of the internet users has been increased worldwide. So most of the users or the readers, customers, they want information on mobile. So always your architecture, means your structure or your design, should favor towards a mobile version also. I cannot access all the way, I cannot access all the content, the laptop or mobile, laptop or from the desktop. Sometimes what I'll do, sometimes I may also use the mobile version. So better what you need to do is always your content should be easily accessible to the mobile also. So mobile, because the Google started favoring some sites which are more faster with the mobile speed. Even Google is also encouraging the users, because when you open it in a laptop or maybe desktop, maybe it is not opening that much fast, isn't it? So because this fastness is increased in under the mobile users. And the next point what you need to understand is your site speed. I'm not talking about the internet speed, friends. Your site speed should be fast, because the customer or the user or the person who is visiting the website, he should get all the information in 1 or 2 or 3 clicks. And nowadays, Google also states that mobile users, the content which the website developers are developing on the mobile, is most faster than the desktop search, isn't it? So what you need to do, the site speed should also increase, and giving importance to, because mobile devices are able to load the pages quickly, isn't it? If I want to open 150 pages PDF document, if I want to open 150 pages PDF document, isn't it? So where I can very fast, isn't it? The site speed, the content which you are putting on the website, it should have some speed. It able to load the pages quickly.
and now you click today and it will take some half an hour to 1 hour to load 150 pages. Do you think that customers feel happy? No. So 150 pages, quick, fast, isn't it? So the site speed should be very fast. If the site is very fast, then automatically the users will increase more. The traffic will increase to your website, isn't it? So this is what the point what I want to cover, isn't it? So this is the friends. So the on-page SEO. So the on-page content, but before I'll go to the off-page content and off-page information, just I'll recap what we have studied in this on-page content, because you need to remember. If you doesn't remember on-page, then it will be a problem for you. Started discussing the types of SEO. The types of SEO we categorized into 3 categories: and technical SEO, on-page SEO, and off-page SEO. And we started what is a off-page SEO, and what is how an off-page SEO is important. This we started, isn't it? And we started with the what is an off-page SEO, how it is controlled, and it's an ongoing process, and what are the points you need to keep under the on-page SEO, because on-page SEO main aim is to get the ranking of your website. So that content is very. After that, we also discussed the off-page SEO, and in off-page SEO we discussed what is a backlink and how a backlink. The backlink is nothing but, please remember, a backlink is an incoming link from the other side. The incoming links which are coming from the other website to website, we call all those links as a backlinks. After that, we also discussed the example also, and organic search versus paid search also we discussed. Yes, and after that we discussed what is anatomy of the Google search. Right. So after that we discussed the 3 important elements, that is content, architecture, and HTML. So in today's class we discussed these 3 content. So friends, what you need to remember, for every successful on-page SEO, these 3 points or 3 elements are important. Your content should be quality, your architecture should be in such a way where everybody should feel that easy to access, isn't it? So the content should be accessed very easily, and your page URLs and the link building should be easy to approach. And markup language elements, there we use the source code, where with the source code you can also find out the page titles, headers, meta description, images, and the structured data or the structured markup. Yes, friends, on page SEO is all about. And now I'm going to discuss the last topic of the second unit, is off-page SEO. Off-page SEO or link building. But before I'll go with that, the last topic of off-page, I would like to have a poll question for today. So please read this poll question and answer properly. Yes, given the right answer. HTML means hypertext markup language, which is one important content used under the
the website development, and it is one of the important element of the on-page SEO. Friends, now I would like to start off-page SEO. So friends, when I started the on-page SEO and off-page SEO, we are talking about the content which is under controllable. The content which is under controllable is a on-page SEO. But the content which is not under the control of the website owner or the developer, or the content which is not there in my hands, and we call that page is called as off-page SEO. Off-page SEO is not controllable because off-page SEO depends on other factors. Class friends, we discussed an important topic called, how many of you have remembered? I know just now also we discussed backlink, isn't it? So off-page SEO works on backlink. What is a backlink? Isn't it? Why backlink is so important? Because backlink is nothing but the links which are coming from other websites to your website. Remember, what is a backlink means? This is your website, and these are the other company websites or other websites, isn't it? And if all these links are coming from other websites to your website, we call it as backlink, isn't it? And on-page SEO is also playing a key role in ranking your website on the search engine. So friends, remember, not only the off-page, because simple, on-page means which is visible on the website. Off-page means which is not visible, but on the background, something is going on. Just like you are seeing a movie, you are seeing Bahubali movie. You can see only your favorite hero Prabhas, but that is on page. But the hard work, effort of all the directors, all the technicians who are working in the background are also equally important to get the success or to make the movie a grand success, isn't it? So on-page SEO is important, but coming to off-page SEO, it is much more important because you need to focus more on why I'm giving this point means because it is not under your control. Where on-page SEO is under your control, but where off-page SEO is not under your control. So what you need to do, which is not under your control, and making them to visit your website or linking those websites or links to your website. Do you think that it is easy? No, it is very difficult task, isn't it? So it is the on-page SEO or link building, because as far the syllabus is concerned, friends, in the syllabus they have given this content, isn't it? Link building, how you build the link. Because link building is nothing but traffic to your website, isn't it? Assume that this is your website. If you are building a proper link, means you are linking your website with other website. So on-page, off-page SEO refers to all the activities that you and others do away for your website. And why you are doing all these? Why you are doing? You want one and only. What you want? You want the rank of your page on search engine. If a customer or the client is searching, if a user is searching, your page should appear on the top, isn't it? And to appear your website on the top, this off-page SEO or link building will play a key role. So friends, what you need to remember means this is your website, isn't it? And all the links which are coming from outside, isn't it? Because these are all link building the link.
And these link buildings comes from your backlinks. So friends, remember, half-page SEO is equally important. And coming to the continuation topic, yes, links. What is a link? I said just now, backlinks are the heart of half-page SEO. Just now I said, what is a backlink? The links which are coming to your website from other websites are the links. These are all our other websites. The links which are coming from other web, we call that concept as backlinks. And in building the links for your website ranking, this backlinks plays a key role. And I explained in previously what is a backlink. And I have shown some websites also. So friends, here at this moment, the search engines. So what is a search engine here? Google is a big search engine. Google search engine uses backlinks as the indication of the linked to content quality. So friends, isn't it? What a search engine, Google will think that the backlinks are nothing but it's an indication of quality. It's an indication of quality, isn't it? So if your very high, and usually your rank will also become better, isn't it? And these ranks, not only on-page SEO is helping in the rank, but your backlink will also help. If more links are coming to your website, assume that more links are coming to your website. What happens? This is your website. All the other links are coming to your website. Automatically your website traffic will increase. Traffic will increase. Your website will become more popular, isn't it? And people start visiting your website pages. By that, slowly what happens? Your website rank increases. Mantra, what you need to understand, isn't it? Search engine uses backlinks. So backlinks plays a key role, friends. Isn't it? Next, continuation. Yes. And under link building, basically we use three types. Basically there are three types of links, and they are natural links, isn't it? And they are manual links, and third one is self-created links. So friends, the links which are going to study in this coming slide is, we have three types of links, isn't it? And what is first? Natural link. Second one is manually built links, and third one is self-created links. So friends, what you need to understand is there are three links here, isn't it? So, and what is first link? What we are going to study? Natural link. The name itself suggests that, isn't it? They are editorially given without any owner. It can be done naturally. For example, they have given an example, a food blogger, isn't it? A food blogger, what he is doing is adding a link to a post, isn't it? For example, assume that this is your website and these are all the blogs, isn't it? In that blog, what they are doing, they are adding a post in that blog. There is a link, and that post points towards their favorite produce forms in the natural link. You are asking something in the food blogger to click on the link, because if you are clicking on the link means it will take you to your website. So if it is done naturally, then we call it as a what type of link? Natural link. And coming to the manually built link, these are purely done manually. The humans will do manually. These are acquired through the deliberate link building activities, isn't it? Because we are involved here manually, isn't it? So this includes getting customers to link to your website to share the content. For example, how many of
you have seen that most of you will visit your the YouTube channel, isn't it? What they'll do in YouTube, if you are seeing some content, what they'll appeal you, anyone, what they appeal to you, if you like our content, please click on the, what they'll ask you, anyone please. Assume that you are watching your favorite video on a YouTube. So the channel person will ask you to click on the, he will ask you to click on where? Anyone please. Hello, rule number 13, 16. They will ask you to click on. Sir, Tell me. Assume that you are watching a YouTube video, and maybe at the end of the video or maybe at the beginning of the video, what they'll do? They'll ask you to click on the bell icon. yes. Have you observed this? Yes, sir. They ask you to click on the bell icon, and as well as they'll ask you to subscribe. Isn't it? Yes, sir. Clicking on the link. Have you gone through this? Isn't it? And what type of link is that? Is manually built link. That built link is a manually built link, means they are asking the customers to click on the link for subscription, isn't it? So they'll asking, for example, I'll show a, so yes, I'm opening a YouTube channel. Isn't it? Right. Okay. You can see that there are content here. Can you see the screen? The screen is visible. Yes, sir. So you see that there is an icon called subscribe, isn't it? There is an icon called subscribe. You can subscribe here, isn't it? If you click here, automatically what happens? It will take you to a link, isn't it? And also it is asking you to share. All these things they are asking, isn't it? And why they are asking? They are asking for the link. If I click, because I visited YouTube, I visited a website called YouTube. Under YouTube, there is a digital marketing course by a simplylearn.com website. If I click here, isn't it? So if I click on the website, this is a backlink, isn't it? And also if I click subscribe or share or all these, it is called as a manual link. So friends, what you need to understand is there are some natural links as well as there are some manual links will be there. So this is a manual link, isn't it? What is a manual link? Asking